And Moses collapses Musa akaanguka because God takes him. sababu Mungu anamchukua. And when he comes out of his body, alipotoka kwa mwili wake, Satan, Lucifer, Shetani looks at the body anaangalia mwili and he says, akasema my opportunity now. nafasi yangu sasa. Moses is gone. Musa ameenda. I can take his body mwili wake and make something out of na it nifanye kitu kwake. and bring that body, put life to it, Nilete hiyo mwili niweke uzima and show it to the children of Israel. nionyeshe wana wa Israeli. This is the Moses who had been gone to the mountain ambaye alikuwa ameenda and create something different. na nijenge kitu But tofauti. while he was about to take the Lakini body, alipokuwa karibu kuchukua mwili, the Bible says, Biblia inasema Michael, the angel of God, Mikaeli malaika wa Mungu, you read it in Jude, yuko katika Michael, the angel of God, Mikaeli looked at him akamwangalia and he said, the Lord rebuke you. akasema Bwana akukemee. Hallelujah. Amen. And Satan Shetani and his demons na mapepo are flung out of the mountain of God. anatoka kwa mlima wa Mungu, And then God na Mungu takes the body. achukua mwili. He says, nobody's going to take this body Akasema hakuna mtu atachukua and mwili use it for their own na purposes. kuichukua kwa kusudi lake. And God buries the body of Moses. Akazika mwili wa Musa. Hallelujah. Hallelujah. It is possible. Inawezekana. Let me repeat. Hebu nirudie. It is possible Inawezekana to walk like the way Moses walked. vile Musa alitembea. It is possible Inawezekana to operate kutenda kazi on the level of the most holy kiwango cha faith. imani iliyo takatifu sana. It is possible. Inawezekana. Others have done it Wengine wametenda and we can do sisi it, tunaweza kutenda and it is given to na us. imepeanwa kwetu. We can connect with God. Tunaweza kujiunganisha na Mungu. We can put our hands in Tunaweza his kuweka hand. mikono yetu kwa mikono yake. We can hear his voice Tunaweza kusikia sauti yake clearly. wazi wazi. We can understand the Tunaweza heart of kuelewa God moyo wa Mungu by operating kwa kutenda on kazi the level katika kiwango of the most holy cha faith. imani iliyo takatifu sana. He says, brethren, Akasema wapendwa, oh my beloved, wapenzi, building yourself up. mkijijenga wenyewe, You must learn how to build yourself up lazima ujifunze kujijenga to that level kwa hicho kiwango where you can become a friend of God. hapo unaweza kufanyika rafiki wa Mungu. And Jude gives us how we can do it. Jude anatuambia vile tunaweza kufanya. He says, by praying in the Holy Ghost. Anasema kwa kuomba katika Roho Mtakatifu. How do you build yourself? Unajijenga namna gani? On your most holy faith. Imani yako takatifu sana. By praying kwa kuomba in the Holy Ghost. katika Roho Mtakatifu. So Jude says to us, Jude anatuambia the way you build yourself vile unajijenga on your most holy faith imani yako takatifu sana is number one, jambo la kwanza, you must be a prayerful man. lazima uwe mtu muombaji. Kenya is not just looking for men and women of God. Kenya haitafuti watu waume na wake wa Mungu. Kenya is looking for men and women of God inatafuta wanaume na wanawake wa Mungu that are prayer warriors, ambao ni mashujaa wa maombi, men and women that will connect with God, watajiunganisha na Mungu, and men and women wanaume na wanawake that will hear from God ambao watasikia kutoka kwa Mungu and implement what God, tekeleza yale Mungu amewaambia. And you can build yourself by praying, na unaweza kujijenga kwa kuomba in the Holy Spirit. katika Roho Mtakatifu. Quickly write down, haraka andika, what is praying in the Spirit? Kuomba katika Roho ni kitu gani? Number one, jambo la kwanza, praying in the Spirit, kuomba katika Roho is crying. Ni kulia. It comes in the form of crying, inakuja katika kulia, and it comes in the form of weeping. Ama inakuja katika hali ya kuomboleza. Hebrews chapter 5 verse 7. Waebrania 5 mstari wa 7. In his days, katika siku zake, and he talks about Jesus. Inanena juu ya Yesu. He says in his days, katika siku zake, he wept and cried. Aliomba na kulia. To the one who was able to save him. Yule ambaye angeweza kumuokoa. And God heard him. Na Mungu akamsikia. Because he was a humble man. Kwa sababu alikuwa mnyenyekevu. Now I want to say to you, nataka nikwambie, if Jesus kama Yesu would weep and cry, angelia na kuomboleza, what about you? Na wewe nje? Many men and women of God. Naume na wanawake wengi wa Mungu. See, this conference is called a Pastors and Leaders Conference. Kongamano inaitwa ni ya viongozi na wachungaji. Many men of God, wanaume wengi wa Mungu, and women of God, wanawake wa Mungu, have lost that part and that bit of weeping and crying. Wamepoteza hiyo nafasi ya kulia na kuomboleza. Not much with the women. Sio wanawake sana.
but mostly the men, lakini sana sana wanaume you used to weep, ulikuwa unalia, you used to cry, ulikuwa unalia, you used to kneel down ulikuwa unapiga in the magoti presence of God mbele ya uwepo wa Mungu and be heartbroken. na uvunjike moyo. Now you better listen to this. Sasa sikiza hii. This is not just teaching. Hii sio I mafundisho want you tu. to understand Nataka clearly. uelewe pale. Jesus, the Son of God, Yesu mwana wa Mungu who was supposed just to be speaking, ambaye anapaswa kuwa ananena, he goes into the garden of Gethsemane, anaenda katika mlima wa and Gethsemane. in his life, Katika maisha yake when he was on earth here, alipokuwa hapa, at each time of prayer, kila wakati wa maombi, Jesus would go before the Father Yesu angeenda mbele za Baba and would weep na kwa and kulia cry. na kuomboleza. Jesus wept up to the garden of Gethsemane, Yesu alilia mpaka shamba la Gethsemane. and Jesus wept up to the cross. Yesu akalia mpaka msalabani. Tears were part of his Machozi life. yalikuwa sehemu ya maisha yake. Intercession was part of his life. Maombezi ilikuwa sehemu ya maisha yake. He would cry. Angelia, He would be heartbroken. angevunjika moyo. I discovered that weeping and crying, Nikatambua kulia na kuomboleza it comes out of the heartbrokenness. inatoka kutoka moyo ulionyenyekea When you are kuvunjika. heartbroken, Moyo preacher, ukiwa umevunjika, when you weep before the Lord, lia mbele za Bwana, you will see revival you have never seen before. hujawahi ona tena. That's why powerful men and women of Kwa God sababu watu wakuu wa Mungu are strong on the pulpit. wana nguvu katika madhabahu, They exercise authority on the pulpit. wana mamlaka katika madhabahu, But when you visit them, lakini ukienda kwao, when you see them in their private life, waona katika maisha yao kawaida, they're heartbroken. wamevunjika moyo, They're weeping wanalia like the way Moses kama was. vile Musa alikuwa. The Bible says Moses Biblia inasema Musa was the most meek man on earth. alikuwa mtu mnyenyekevu zaidi duniani, He was heartbroken. alikuwa amevunjika moyo. Let me say to you, Church of Hebu God, nikwambie kanisa la Mungu, my fellow pastors, wachungaji wenzangu, my fellow servants of God, watumishi wa Mungu wenzangu, our nation taifa letu and the nations of the na world mataifa ya ulimwengu, and the nation of Africa taifa ya Afrika, needs us, is calling us back to our knees, tunaitwa katika magoti tena, calling us back to cry again, tunaitwa tulie tena, calling us back to weep again tunaitwa tuomboleze tena and connect with our God. na tuweze kuunganika na Mungu wetu. How do you build yourself up? Utajijengaje katika imani takatifu? On your most holy faith? Imani yako takatifu By sana praying in the Spirit. kwa kuomba katika And roho. praying is crying and weeping. Kuomba ni kulia na kuomboleza. Secondly, Jambo la and pili, right B, praying in the Spirit kuomba katika roho is speaking in ni tongues. kunena na lugha, According to 1 Corinthians 14, kulingana na Wakorintho wa kwanza 14 verse 2, mstari wa pili. he who speaks in tongues Yule anayenena katika lugha speaks mysteries with God. ananena siri na Mungu. If you begin to speak in Anza tongues, kunena na lugha, you are speaking mysteries with unanena God. siri na Mungu. So praying in the Spirit Kuomba katika roho is actually speaking in other ni tongues. kunena na lugha zingine. Many of you, Wengine wenu you haven't started speaking in tongues. mulianza kunena na lugha, Many of you wengine wenu are speaking in tongues, mnanena na lugha but you are not doing it enough. lakini hamufanyi ya There kutosha. was a time in my life Na wakati katika maisha yangu I used to pray more in my mother language nilikuwa naomba sana katika lugha ya mamangu and in English, na katika Kizungu, but very little in tongues. lakini kidogo sana katika lugha. When I discovered the secret Nilipotambua siri of praying in na tongues, kuomba katika lugha, I decided nikaamua I am going to increase my prayer language kuongezeka katika hali ya or maombi, my praying in tongues. katika kuomba na lugha. So these days, Kwa hivyo siku hizi more than 70% zaidi ya 70% of all my ya prayers, maombi yangu yote I pray in tongues, naomba katika lugha, and 30% na to 30 20% ama 20 of my praying, ya maombi I yangu pray in my mother language naomba katika lugha zangu or in English. ama Kizungu. I'm not joking here. Hapa And I want you to listen carefully. nataka usikize vizuri. Over a time, Kwa muda you lose something unapoteza kitu which is very vital. ambacho ni muhimu. The Bible says Biblia inasema you build yourself up unajijenga on mwenyewe your most holy katika imani faith yako takatifu sana by praying kwa kuomba in the Spirit. katika roho. And praying in the Spirit Kuomba katika roho would mean inamaanisha communicating with God kuwasiliana na Mungu in tongues. katika lugha. Handabasukorobokoshika. Halabakatakaramanda. By the time you speak in your language, Ukifika kunena lugha yako, you are interpreting what you have been praying unatafsiri kile ulikuwa ukiomba in your tongue. katika lugha. There is a beauty Kuna urembo in speaking in kwa tongues. kunena na lugha. Hallelujah. Haleluya. And for those of you that speak in Na tongues, kwa wale mnaonena la lugha, I want to encourage you. nataka kukutia moyo. Keep on. Endelea. Keep on. Endelea.
Keep on. Endelea. Keep on. Endelea. Keep on. Endelea. Hallelujah. Hallelujah. And it shouldn't be a struggle. Na isiwe ni mang'ang'ano. You know, there are some people when they're speaking in Na tongues, watu wengine wanaponena na lugha it's like they're breaking certain things or tearing up certain things. ni kama wanararuana na vitu. And they go, ka, 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 ka. Come on, listen here. You can loosen up. Come on, turn to your neighbor and say, you can loosen up a little bit. Jirani unaanza kujiachilia. Hallelujah. Hallelujah. Look at your neighbor again and say, loosen up in Jesus' name. Tulia Bwana, tulia, tulia. Glory to God. Nguvu wa Mungu. Look at me, someone. Niangalie mtu. You can relax Unaweza kutulia because it's refreshing. kwa sababu inauisha. Are you listening to what I'm saying? Unasikia vitu It's nasema? refreshing. Inauisha. It's not just and you know there are some people when they are speaking in tongues, Kuna watu wengine wakinena na lugha. you must remove chairs because they will break the chairs. Lazima uondoe viti kwa sababu watavunja viti. And if you're around, they will slap you Na kama too. uko karibu atakupiga kofi. Come on. It's not like that. Sio hivyo. Relax a little bit. Tulia Bwana. Relax. Tulia. Hallelujah. Hallelujah. Oh, yeah. Just don't just use one word. Jesus. Usitumie tu njia moja. Chichi. Come on, loosen up your tongue. Achilia ulimi wako baba. It's a language of the Spirit. Lugha ya Roho. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Tukufu kwa Mungu. Handabazokarabakataya. Urabash. Handolobosoria rabagada. Halalabashikerebendaya. Handabasakalabanda. And put a smile comes on you. Tabasamu Bwana. Hallelujah. Hallelujah. So when a man that speaks or a woman that speaks beautiful tongues, Mwanaume ama mwanamke anayenena lugha za kupendeza. and in my life I have met one man that spoke so beautiful in tongues Na mimi katika maisha yangu nilikutana na mmoja alinena vizuri sana katika lugha. that I said to myself, Lord, help me. Kwamba nilisema Mungu nisaidie. I think I need to do better. Nahitaji niwe bora. The man that spoke beautiful tongues Huyo mtu alinena lugha za kupendeza. was the old man Kenneth Hagin. Alikuwa mtu anaitwa Kenneth Hagin. Over 20 years ago, Miaka 20 iliyopita. I was in his meetings. Nilikuwa kwa mkutano wake. Man, I've never seen and heard anybody pray like that. Sijawahi sikia mtu anaomba namna hiyo. And this man, Na huyo mtu Kenneth Hagin, Kenneth Hagin began to pray in tongues. akaanza kuomba katika lugha. And listen to this. Na hebu sikiza. He stood up in front of everybody. Akasimama mbele ya kila mtu. And Kenneth Hagin was not a small man. Kenneth Hagin hakuwa mdogo. Kenneth Hagin was a big man. Ni mtu mkubwa. And he stood up in front of all of us. Akasimama mbele ya watu We were wote. 10,000. Tulikuwa 10,000. He said, the Spirit of God is upon me. Na Roho wa Mungu yuko juu yangu. And I feel like speaking in tongues. Ya kunena na lugha. You know, and he says, I feel like speaking in tongues. Ya kunena na lugha. And John Osteen was there Na John Osteen alikuwa before he pale. passed away. Kabla hajakufa. In those days. So John Osteen, John Osteen. it was in John Osteen's church. Kwa kanisa ya John Osteen. And John Osteen says, John Osteen akasema, go ahead, man of God. endelea mtu wa Mungu. And the man said, okay. Akasema sawa. And he began to laugh. Akaanza kucheka. And when he was laughing, Na alipokuwa akicheka, he was laughing in a funny way alikuwa anacheka kwa njia ya ajabu. that the whole church Kwamba kanisa yote began to laugh. ilianza kucheka. They were not laughing Hawakucheka in the spirit, katika roho. but the church was laughing Kanisa ilikuwa because the inacheka. man was laughing in a funny way. Alikuwa anacheka kwa njia And he, maalum. and he was doing like that. And as he was laughing, Alipokuwa all of anacheka, us began to laugh. sote tukaanza kucheka. We were laughing at him. Tulikuwa tunamcheka. But as we were laughing, Lakini tulipokuwa tunacheka, no one would stop laughing. hakuna angeweza kusimama kucheka. I tried to stop. Nilijaribu kukomesha. I couldn't stop. Singeweza. I had an elder with me. Nilikuwa na mzee na mimi. And he was a fine gentleman, Alikuwa kijana mzuri. round-potted man, a businessman. Mzuri wa mwenye biashara. Never laughed. Alikuwa hacheki. But in that meeting, Lakini kwa mkutano huo, he looked at me. He aliangalia. says, Apostle. Akaanza mapoza. And as he was laughing, Alipokuwa akicheka, nobody could. I looked around. nikaangalia hapa na pale. People were falling all over, Watu walikuwa wanaanguka kila mahali, laughing and falling. wakicheka na kuanguka. When the man stopped laughing, Mtu alipoacha kucheka, he said, fine. akasema sawa. And they put his hands like this. Wakaweka mikono yake namna hii. And he began to speak in tongues. Akaanza kunena kwa lugha. And when he was speaking in tongues, Alipokuwa kinena na lugha, the first 10 minutes,
10 minutes. Dakika 10 za kwanza He's speaking tongues. And as he's speaking, everybody is quiet. kila mtu alinyamaza na yeye anaongea na lugha peke yake. Because the tongues are a sign. You hear what? To the non-believers. Kwa sababu lugha ni ishara kwa And as he was wasioamini. speaking in tongues, Alipokuwa akinena lugha, they brought a chair to him. akaleta kiti kwake And he sat on the chair. na akaketi kwa kile kiti. And he began to speak more. Na akaanza kunena zaidi. He spoke in tongues for 30 solid minutes. Akanena kwa lugha kwa dakika 30. I never heard anyone like that. Sijawahi ona mtu kama huyo. And then, in the 30 minutes of speaking in Katika tongues, hizo dakika 30 alikuwa akinena na lugha. people were jumping up Watu walikuwa wanaruka. because they would hear in the tongues Wangesikia katika lugha, the language of their country. lugha ya nchi yao. And he even spoke some few words in Chichewa, Akanena kwa maneno machache ya Kicheo in Malawian language. katika lugha ya Malawi. We jumped up, I swear. Ruka pia. I left that meeting weeping. Nikatoka kwa mkutano nalia. And I said to myself, Nikajiambia, there is more in these things than what we see. kuna zaidi ya kile ambacho tunaona katika hii jambo. It is the intention of God Ni makusudi ya Mungu that we must return kwamba lazima tuhifadhi to brokenheartedness, moyo uliovunjika, to communicating tuweze kuwasiliana with the King of na Kings mfalme wa wafalme in the prayer language of the Spirit. katika lugha ya Roho wa Mungu. You can do that for hours, Waweza kutenda hiyo kwa masaa. and God will give you a breakthrough Mungu atakupatia upenyo that even the doors that were closed ya kwamba milango iliyokuwa imefungwa will open for you. itafunguka kwa ajili yako. How many of you Wangapi wenu have gone to the level of groaning? mwaifika kiwango cha kuugua, Groaning in the Spirit. kuugua katika roho? The Bible says in Romans 8 verse 26 and 27, Biblia inasema katika Warumi 8:26-27, we do not know what to pray for hatujui jinsi ya kuomba because we are weak, kwa sababu sisi ni wadhaifu, but the Spirit himself bali Roho Mtakatifu mwenyewe intercedes for us anatuombea with kwa groanings kuugua that cannot be uttered. usioweza kutamkika. Many times I found my wife Nyakati nyingi nimemwambia mke wangu groaning kuugua and groaning na kuugua in the house. katika nyumba, And this woman of God here na huyu mwanamke wa Mungu hapa has been a great instrument, amekuwa chombo kikuu an inspiration na kichocheo in my own life. katika maisha yangu mwenyewe. When I feel tired Nikisikia nimechoka because of the problems, sababu ya shida, because of the work, kwa sababu ya kazi, she yeye stands on my behalf. anasimama kwa niaba yangu, And without telling her, na bila I kumwambia found my wife flat on the ground, nampata amelala chini groaning akiugua, and groaning. akiugua. That's how we could believe God Ndivyo tuliweza kumwamini Mungu for big things. kwa mambo makuu. Remember this life, Kumbuka maisha haya you built it up, unaijenga, you work on it. unaitendea kazi. Let me wind up by saying, Hebu nimalize nikisema prophetic prayers, praying in the Spirit, kuomba katika roho are also prophetic prayers ni kuna maombi ya kinabii where you declare things in the ambapo Spirit. unatangaza mambo katika roho. Praying in the Spirit Kuomba katika roho is also praying according to the will of God. ni pia kuomba kulingana na mapenzi ya Mungu, According to John chapter 5, kulingana na Yohana 5 verse 14 to 15. mstari wa 14 na 15. This is the confidence that we have Huu ndio ujasiri tulionao in Him, ndani yake, that we ask anything kwamba tukiomba chochote according to His will, kulingana na mapenzi yake He hears us. anatusikia. Every prayer in the Spirit, Kila ombi katika roho, and let me say this because it will not be justice for me to say to you without me saying this to you. hebu niseme haya kwa sababu haitakuwa sawa nisiposema. Every prayer in the Spirit Kila ombi katika roho can never be tampered by the devil. haiwezi kuingiliwa na shetani. Never. Haiwezi. All the other prayers Maombi yale mengine yote can be tampered, yaweza kuingiliwa. but praying in the Spirit Ukiomba katika roho can never be tampered by the haiwezi devil kuingiliwa na shetani, because it's done in the Spirit. sababu inatendwa katika roho. And no one can hear you, Hakuna mtu anaweza no one can understand you, anaweza kukuelewa, and nobody can have the right na hakuna mtu ana haki and the power na nguvu to touch that prayer kuguza hayo maombi, because it's done in the Spirit. sababu inatendwa katika roho. I look at this project Nikaangalia huu mradi
I see a project naona mradi that has come out of the most holy faith. ambao inatokana na imani iliyo takatifu sana. Over the years, Miaka iliyopita Apostle Lai Mtume Lai has built himself amejijenga together with his wife. pamoja na mke wake, They have built themselves wamejijenga on the most holy faith. katika imani iliyo takatifu The sana. most holy faith Imani iliyo takatifu sana does not doubt at all. haina shaka hata kidogo. Your congregation Kusanyiko lako can have times of fear, yanaweza kuwa can na have times of doubt. yanaweza kuwa na shaka. Even your leaders, Hata viongozi they can come to you wanaanza kuja kwako and say, man of God, sema, mtumishi, have you really heard from God? umesikia kutoka kwa Mungu? Man of God, Mtu wa Mungu, this is too much. hii ni zaidi. Man of God, this cannot be done. Haiwezi tendeka. But you look at them Lakini unawaangalia, and you say, I have heard from sema, God. nimesikia kutoka kwa Mungu. It can be done Inaweza tendeka. because you are operating Kwa sababu unatenda kazi on the level katika kiwango of the most holy cha faith. imani iliyo takatifu sana. Let me encourage some of you. Hebu niwatie moyo wengine. Fasting Kufunga has been proven imethibitika to be a great instrument kuwa ni chombo kikuu in producing this level of fast katika of faith. kuzalisha hii aina ya imani. Fasting, Kufunga it has been proven today. imethibitishwa It is the most best way kwamba ni njia iliyo bora zaidi of producing this kind of ya faith. kuzalisha aina hii ya imani. So some of you men of God, Wengine wenu watumishi wa Mungu, as you get towards the end of this year unapoendelea kumaliza mwaka huu and you prepare for next na year, unajiandaa kwa mwaka ujao, start taking days of prayer. chukua siku za kuomba. Next year is the year 2010. Mwaka ujao ni mwaka wa 2010. You can begin with 10 days of fasting Unaweza kuanza na siku 10 za kufunga and pray, na uombe, and you can go on na unaanza kuendelea, and you can build upon that. unaweza kujenga juu ya hiyo. Some of you men of God, Wengine wenu wanaume wa Mungu, you need a total fasting. unahitaji kufunga kabisa kabisa. You don't eat in the morning, Usile asubuhi, you don't eat in the afternoon, ula saa 7, you don't eat in the evening, usile jioni, you drink water. na kunywa maji tu. Some of you women here, Wengine wenu wanawake, you need to go on Esther kind of fasting. unahitaji muende ile maombi kama ya Esther. And my wife did that for 3 years. Mke wangu alifanya hivyo kwa miaka 3. And she was doing that every month once. Alikuwa anatenda hivyo kila mwezi And mara she did moja. it for 3 years. Akatenda kwa mwaka mmoja. Revival broke out Uamsho everywhere. ukatokea kila mahali. So some of you women Wengine wenu wanawake who are in ministry, ambao mko katika you huduma, are in ministry with your husband, mko na huduma na mume wako, time for you to go before ni God wakati wa kwenda mbele za Bwana and to begin to na fast. kuanza kufunga. I believe that today, Naamini leo as we are in this church tukiwa now, katika hii kanisa sasa, none of us hakuna mmoja wetu have yet reached the 100% tayari amefika kiwango cha juu zaidi of what God wants to do in our kile life. Mungu angependa kutenda maishani mwetu. We have attained to a certain degree, Tumefika kiwango fulani, but we have not attained to that level. lakini hatujafika ile kiwango. Therefore, Kwa hivyo in the year 2010, mwaka wa 2010 God is transferring his church Mungu anainua kanisa yake from bottom here kutoka hapa to the upper level, mpaka kiwango cha juu, to the place of dominion, mahali pa utawala, to the place of kwa power. mahali pa nguvu. And if God is transferring his church Kama Mungu anahamisha kanisa yake from this level kutoka kiwango to hiki the upper level, mpaka hiki cha juu, let's prepare for it. tujiandae kwa ajili yake. Let's connect with Hebu God. tujiunganishe na Mungu. Mkono wako wa kulia, I prophesy to you, ninawatabiria your life will never be the same. maisha yako hatabaki vile alikuwa. You can say bye-bye to failure. Unaweza kusema bye bye. You can say bye-bye to defeat. Sema bye bye kwa You can say bye-bye to Sema poverty. bye bye kwa umaskini. You can say bye-bye to dryness. Sema kwa heri kwa ukavu. From today, Kutoka leo God will walk with you. Mungu atatembea na wewe. I see the Lord walking with you. Naona Mungu akitembea na wewe. I see the Lord doing things in your Naona life Mungu akitenda kitu katika that maisha you yako have never experienced ambacho before. huisi mbeleni. Things that your eyes have never seen. Mambo ambayo macho yako hajaona. Things that your ears have never heard. Ambayo masikio yako hajasikia. Things that your hands have not touched. Ambayo mikono yako Things that haijagusa. have not entered your heart. Hajaingia katika moyo wako. The Lord Bwana is doing them for you. anayatenda kwa ajili In yako. the name of Katika Jesus. jina la Yesu. Come on, begin to praise Him. Begin to worship Him. Anza kuabudu. Begin to worship Him. Anza kuabudu. Begin to worship Him. Anza kuabudu. Begin to worship Him. Anza kumwabudu. Begin to worship Him. Anza kumwabudu.
In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Begin to worship him. Anza kumwabudu. Begin to praise him. Anza kumsifu. Glorify his holy name. Bwana tukuza jina lako. Hallelujah. Hallelujah. Handa baba basekelebendaya. Shibaba. Shibaba. Alabo shekete karaba. Handa bazari arabatata. Oh. Alababo sekete ribasata. Handa bazari arabatata. Thank you, Jesus.